we now humbly request the Honorable Governor to light the traditional Kuthuvilakku. மாண்புமிகு இணையமைச்சர் அவர்களை குத்துவிளக்கு ஏற்ற பணிவன்போடு அழைக்கின்றோம். சிறப்பு விருந்தினராக வருகை தந்துள்ள டாக்டர் சுதா சேஷையன், பேராசிரியர் வி காமகோட்டி மற்றும் டாக்டர் ஆர் வேல்ராஜ் அவர்களையும் குத்துவிளக்கு ஏற்ற அழைக்கின்றோம். இது ஞானத்தை தந்திடும் குத்துவிளக்கு ஏற்றல் நிகழ்ச்சி. நமது நாட்டை பற்றி, நமது நாட்டின் வளத்தை பற்றி நாம் அனைவரும் அறிவதற்காக இந்த புத்தக வெளியீட்டு விழா. Thank you, sir. Thank you so much. Now we have ushered in the blessings of the Almighty by lighting the beautiful lamp. And now, Anna Palgalaikkazhagathil Tunaivendar Dr. R. Velraj avargalai வரவேற்புரையாற்ற அழைக்கின்றோம். We request the Vice Chancellor of Anna University to deliver the welcome address. Director Dr. Kamakodi, Director IIT Madras, Dr. Sudha Seshayan, former Vice Chancellor, Dr. MGR Medical University, all invitees, students, good morning to all. We all have gathered here to feel the analogy between two great leaders. One said, the Constitution is not mere lawyer's document. It is a vehicle of life and its spirit is always the spirit of age. Following these words, the other said, our Constitution is a ray of hope. H for harmony, O for opportunity, P for people's participation, and E for equality. Yes, we are talking about the reformer Dr. Ambedkar and the performer Modi ji. Both made analogical contributions in various sectors apart from politics, including industrial developments, labor's rights, self-reliance, city development planning, education, and gender equity. Dr. Ambedkar's vision of Atmanirbhar Bharat and India First are being carried forward by our Honorable Prime Minister Narendra Modi ji. This is a joyous occasion to release the Tamil version of two books. One, Ambedkar and Modi, Reformers' Ideas, Performers' Implementation. That is, சீர்திருத்த சிந்தனைகள், செம்மையான செயல்பாடுகள். The second book, Modi at 20, Dreams Meet Delivery, நனவாகும் கனவுகள். This book tells about our Honorable Prime Minister's achievements in various fields during the last 20 years
as explained by various eminent personalities from our country. I am extremely happy to welcome our chief guest, whose faith upon our youth is similar to Swami Vivekananda, whose frequent patriotic events at Raj Bhavan projected the fiery words of Mahakavi Bharatiyar, and whose views in developing Atmanirbhar Bharat is in line with the vision of our Honorable Prime Minister. It is our pleasure to welcome our beloved Chief Guest, Honorable Chancellor and Governor of Tamil Nadu, Shri R.N. Raviji, whose true motto is Sarve Jana Sukhino Bhavantu. The fisheries sector in the country has improved substantially in the last 2 years. Pradhan Mantri Matsya Sampada Yojana is a scheme introduced for the first time by our government. After our Honorable Minister of State for the Ministry of Fisheries, Animal Husbandry and Dairying and Ministry of Information and Broadcasting took charge, we have truly witnessed the development of fisheries sector, thereby contributing significantly towards the development of the economy in this country. Besides his efforts in broadcasting all vital information for benefit of public and other achievements are many. Yes, today we wholeheartedly thank our Minister of State, Dr. L. Murugan, whose wonderful efforts brought all of us together to celebrate this momentous book release function. We welcome you, sir. Kasi Mudal Kanyakumari Varai, இவரின் குரலை கேட்காத இடமில்லை. Not only she is an excellent orator, besides she served a lot to the academic fraternity and also devoted herself for the public health and welfare, who is our today's special guest, and I am happy in welcoming our former Vice Chancellor of Tamil Nadu, Dr. MGR Medical University, Dr. Sudha Seshayan. Here we have another special guest, Dr. Kamakodi, Director IIT Madras, who took efforts to bridge the gap between theory and practice in education system by introducing a new post called Faculty of Practice. In addition, he is promoting digital education in a big way, helping to extend IIT education to the rural mass. I have immense pleasure in welcoming Dr. Kamakodi to this important event. I am also very thankful to Principal Secretary to Honorable Governor, Mr. Anandarao Patil, who involved in organizing this function in a grand way. I take this opportunity to tell that he always shares a lot of welfare ideas to many Vice Chancellors towards developing our youth and building the nation. Sir, we take pleasure in welcoming you for this wonderful event. I wholeheartedly welcome all the Vice Chancellors, professors from various institutions, fellow members, administrators of various departments, whose presence definitely makes this event joyous. Finally, I am very happy to welcome the students from various institutions, the vibrant youth force, who are the true pillars of this nation during this period of Amrit Kal. I hope this event will motivate and charge you in a big way. Dear students, please take this opportunity to listen the address by eminent personalities, and also I request you to read these two books and join hands to create vibrant Bharat. At this juncture, I would like to share a personal experience. I'll take 1 minute. Personal experience that happened during my visit to London just before this corona pandemic in 2020. We 30 professors from India attended one training program, leadership academic training program at Cambridge University.
So during these 2 weeks' time, one professor from Gujarat, Ambedkar University, he requested to give company to visit Dr. Ambedkar Museum. He lived in 1921 to 22 in this house. That house was bought by our Maharashtra government and they made it as a museum. We both went there. Unfortunately, that museum, that house was closed during that day. Though it was a working day, there the closing date is one of the working days. He was very upset. He was going around the house trying to see what is there inside the house. Then what he did know, he prostrated in front of the house and paid his respect like people pray in temples. This heart-touching, emotional incident illustrates the high regards people have towards the great leader Dr. Ambedkar. This book, Ambedkar and Modi ji, presents a convergence between the ideals of Dr. B.R. Ambedkar and New India's development journey. Focus is laid on infrastructure, education, socio-economic mobility, gender equality, self-reliance in the 12 chapters of these books. Courage, generosity, knowledge, motivation are the 4 essential elements of a successful leader. We all understood that India is now holding such a leader who is the right person to make India to feel proud and witnessed in G20 presidency. The leader who replicated the ideology of equality of Ambedkar by saying Vasudeva Kudumbakam, one earth, one family and one future. At this juncture, I also wish to inform that our university is fortunate and grateful to our Honorable Prime Minister for his presence during our last convocation and addressing our students in the same hall. Purpose of education is to moralize and socialize the people, words of Dr. Ambedkar. And education makes life self-reliant and inspires man to live with dignity in the society, words of our Honorable Prime Minister. And this shows that our Honorable Prime Minister follows the footsteps of social leader Dr. Ambedkar, and hence we are sure modern India will turn as Vishwaguru and show its legacy and heritage to all the global countries in the coming days. It's time for India to lead. Let's go together, grow together. வாழிய செந்தமிழ், வாழ்க பாரதம், வாழ்க வையகம். Thank you, sir. Thank you so much. Now I humbly request the Honorable Minister of State to felicitate the Honorable Governor with a shawl and a book. Thank you, sir. Now I request the ADG of PIB and CBC, Thiru Annadurai, sir, to felicitate the Honorable Minister of State with a shawl and a book. Thank you, sir. Now I request the Deputy Director PIB and DPD to felicitate Dr. Sudha Seshayan with a shawl and a book. The Director of CBC, Thiru Kamaraj, will now felicitate Professor Kamakoti.
The Assistant Director CBC Tirumurali will now felicitate Dr. Vedraj, the Vice Chancellor of Anna University. Shawl and the book representation of sharing of an inclusive warm knowledge is being now done. Now we request the Honorable Minister of the State to felicitate Thiru Alliance Srinivasan, the publisher of the book. We now call upon Thiru Alliance Srinivasan, the publisher, who will be felicitated by the Honorable Minister. Dear students, I think we can have major applause. A Sunday bright morning with a lot of energy. Students means energy and power, and I think that has to be reflected here. Now the respected Vice Chancellor of Anna University will felicitate the Honorable Governor. We request the dignitaries and the students to make this event more memorable with their resonating and thunderous applause. The respected Vice Chancellor will now felicitate the Honorable Minister of State. The respected Vice Chancellor will now felicitate the former Vice Chancellor of Dr. NGR Medical University, Dr. Sudha Seshayan. Knowledge meets knowledge here, knowledge felicitating knowledge here. Now I request the respected Vice Chancellor to felicitate Professor Kamakoti, Director of IIT Chennai. Thank you, sir. Thank you so much. Ladies and gentlemen, an AV on the thoughts of the dignitaries from various walks of life on the books Modi at 20 and Ambedkar and Modi. But a person of great detail, a culturally steeped person, very deep in our heritage, but a great modernizer, a very strong nationalist, but a very believing internationalist. So, as they said, happy reading. The people, the younger generation of the country, they should know the in and outs of the great contribution made by the Prime Minister. The book Modi at 20, Dreams Meet Delivery, captures the essence of this journey. So this book that is being released today, it has 5 sections, 21 chapters, and there are 22 eminent authors. One chapter has been co-written by 2 other people. A good leader's life is like that. A leader, it never benefited anything to himself. Particularly Sri Modi ji resembles no particular benefit to him, but he worked for many more people, for the entire nation, and particularly the downtrodden. The book Modi at 20, this explores Prime Minister Modi's career as a head of government for 20 years, 12 and a half as Chief Minister of the state of Gujarat, and 7 and a half as the Prime Minister of India. Knowledge of detail, yet the confidence to delegate. So that's the sense which I have of this Prime Minister with whom I have worked.
Prime Minister Modi ji has always ensured an effective government response in times of calamities. His hands-on style of functioning ensures unwavering commitment. Wonderful articulation. He has presented very well various aspects relating to Modi, and has also aptly reviewed the contents of the book. The best thing about this book is it documents a governance model. Here when we talk about Modi model of governance. He's one of those simplest prime ministers who inside is a thought leader. Metro, Ambedkar and Modi, reformers, ideas और परफॉर्मर्स एग्जीक्यूशन, ये अपने आप में अंबेडकर जी के विचारों पर प्रकाश भी डालता है और किस तरह से मोदी जी ने उनको लागू किया और आम आदमी के जीवन में किस तरह से बदलाव लाने का काम किया है. The ideas about education, industrialization, empowering a woman, all matters he has expressed his views. बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के विचारों और योगदान की समानता को व्याख्या करने वाली एक महत्वपूर्ण पुस्तक से मुझे और अन्य सभी पाठकों को लाभान्वित कराने के लिए मैं आयोजकों और यहाँ उपस्थित सभी महानुभावों का भी धन्यवाद करता हूँ. This idea of India strongly reflects in the thoughts and actions of our Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi ji through his vision of Sabka Saath, Sabka Vikas, Sabka Vishwas and Sabka Prayas. The great reformers' idea are the main driving force behind the able performers' implementation. This book truly captures this essence. This book takes you to the past struggles of building a progressive nation during many trials and turbulence. This book also opens a window to a hopeful future. Thank you so much. Now for the much awaited moment, we now request the Honorable Governor to release the Tamil edition of the books Modi at 20, Nanavagum Kanavugal, Ambedkar and Modi, Seerthirutha Sindhanaigal, Semmayana செயல்பாடுகள். We also request Alliance Thiru Srinivasan, the publisher of the book, to be along with us during the release of the Tamil edition of the books. The Tamil edition of the books is being released by the Honorable Governor with your thunderous applause, which is resonating all through the auditorium. The book Modi at 20 is being released. The Tamil edition of the book. Now the Tamil edition of the book Ambedkar and Modi, Seerthirutha Sindhanaigal, Semmayana செயல்பாடுகள் is being released by the Honorable Governor and the other dignitaries are releasing it. Amidst thunderous applause, because
This gives a true picture about the prominent leaders who work for the welfare of the downtrodden. Thank you, sir. இந்த புத்தகங்களை தமிழில் வெளியிட்ட மாண்புமிகு ஆளுநர் அவர்களுக்கு நன்றி. தமிழ்நாடு டாக்டர் எம்ஜிஆர் மருத்துவ பல்கலைக்கழகத்தின் முன்னாள் துணைவேந்தர் டாக்டர் சுதா சேஷன் அவர்களை சிறப்புரையாற்ற பணிவன்போடு அழைக்கின்றோம். வணக்கம். மாண்புமிகு தமிழ்நாடு ஆளுநர் அவர்களே, மாண்புமிகு நடுவண் அரசின் அமைச்சர் அவர்களே, இந்த விழாவில் சிறப்பு அழைப்பாளர்களாக பங்கேற்றிருக்கக்கூடிய பேராசிரியர் காமகோட்டி அவர்களே, பேராசிரியர் வேல்ராஜ் அவர்களே, இந்நாள் மற்றும் முன்னாள் துணைவேந்தர்களே, மாண்பமை நீதியரசர் அவர்களே, பெருமைக்குரிய சிறப்பு அழைப்பாளர்களே, நண்பர்களே, மாணவர்களே, பெருமை மிக்க ஒரு வாய்ப்பினை எனக்கு கொடுத்ததற்காக மாண்புமிகு ஆளுநர் அவர்களுக்கும் மாண்புமிகு நடுவண் அரசின் அமைச்சர் அவர்களுக்கும் நெஞ்சார்ந்த நன்றிகளை முதலில் உரித்தாக்கிக் கொள்கிறேன். When you read a book, what do you think your objective is? ஒரு புத்தகத்தை படிக்க ஆரம்பிக்கும் போது இந்த புத்தகத்திலிருந்து எனக்கு என்ன கிடைக்க போகிறது? There are many things that any of us can get from a book by reading it. However, there are three major areas that one can look into. Number one, when you read a book, you get to know about the individual on whom the book is written. You get to know better about the personality of the individual. Number two, when you read a book, you realize as to what things are around you, what kind of a situation you live in, and what are happening around one. Number three, when you read a book, you also get an inclination as to what you could contribute. Not that all books give all these three dimensions. I would rate a book to be a good book if it gives me not dimension one more, but dimensions 2 and 3 better. And that is why I say all of us will have to read both these books. It does give me some information, more information about the individual or the personality whom we call Narendra Modi. But it also gives me, both these books in fact give me more dimensions as to what things are around me and how I can contribute to the development of my country. எடுத்த எடுப்பிலேயே இந்த புத்தகத்தை பதிப்பித்திருக்கக்கூடிய மொழிபெயர்த்திருக்கக்கூடியவர்களுக்கு என்னுடைய நெஞ்சார்ந்த பாராட்டுதல்களை நான் தெரிவிக்க கடமைப்பட்டிருக்கிறேன். And I'll tell you why. இந்த புத்தகம் மோடி at 20 என்கிற இந்த புத்தகம், இதனுடைய ஆங்கிலத்தில் சப்டைட்டிலிங் என்ன எழுதப்பட்டிருந்தது? ட்ரீம்ஸ் மீட் டெலிவரி. இப்ப ட்ரீம்ஸ்ங்கிறத கனவுன்னு சொல்லிடலாம், நம்ம எல்லாருக்குமே தெரியும். சரி, அடுத்தது அந்த ட்ரீம் நிதர்சனமாகும் போது அதற்கு நனவுன்னு சொல்லலாம். இதை டிரான்ஸ்லேட் பண்ணும்போது
கனவுகள் நனவாகின்றன அப்படின்னு டிரான்ஸ்லேட் பண்ணலாம் இல்லையா? கனவுகள் நனவாகின்றனன்னு சொன்னா எம்பசிஸ் முதல்ல எங்க இருக்கு? கனவுல இருக்கு. ஆனால் நனவாகும் கனவுகள்னு சொன்னா எம்பசிஸ் எங்க இருக்கு? நனவுல இருக்கு. அதனால தான் இந்த புத்தகத்தை படிக்கும்போது நரேந்திர மோடிஜியை அவர்களை பற்றி தெரிந்து கொள்வது ஒரு பக்கம் இருந்தாலும் நான் இந்த நாட்டுக்கு என்ன செய்ய முடியும் என்பதையும் தெரிந்து கொள்ள முடிகிறது. Who is a true leader? A true leader is not the one who leads merely, but one who paves the way for others to follow on the same path. இதுல ரெண்டு விஷயம் இருக்கு. ஒன்னு, அந்த வழியை சரியாக போட வேண்டும். அந்த வழியில் நடக்க முடியும் என்கிற நம்பிக்கையை மற்றவர்களுக்கு விதைக்க வேண்டும். இது ரெண்டையும் சேர்த்து செய்யக்கூடியவரைத்தான் ஒரு நல்ல தலைவர்னு சொல்ல முடியும். ஒரு நல்ல தலைவருடைய பல்வேறு பரிமாணங்களை இந்த இரண்டு நூல்களும் நமக்கு தருகின்றன. ஒரு சில எடுத்துக்காட்டுகளை மாத்திரம் இங்கே இருக்கக்கூடிய மாண்புமை ஆளுநர் அவர்களுடைய அனுமதியோடும் மாண்புமை அமைச்சர் அவர்களுடைய அனுமதியோடும் உங்களுக்கு தெரிவிக்க கடமைப்பட்டிருக்கிறேன். சோபனா காமினேனி அவர்கள் எழுதியிருக்கக்கூடிய ஒரு கட்டுரையில் பெண் குழந்தைகளின் கல்வியை பற்றி குறிப்பிடுகிறார். நமக்கெல்லாம் தெரியும், பேட்டி பச்சாவ் பேட்டி படாவ் என்பதுதான் நம்முடைய பாரத பிரதமர் அவர்களுடைய தாரக மந்திரம். பெண் குழந்தைகள் மதிக்கப்பட வேண்டும் என்பது மாத்திரமில்லை, பெண் குழந்தைகள் கல்வி அளிக்கப்பட வேண்டும் என்பதும் இந்த திட்டத்தினுடைய மிகப்பெரிய நோக்கம். நான் மருத்துவத்துறையிலிருந்து வருபவள். 20 ஆண்டுகளுக்கு 25 ஆண்டுகளுக்கு முன்னர் உசிலம்பட்டி பகுதியில் நிறைய பணியாற்றி இருக்கிறேன். இப்போதைய இளைய தலைமுறைக்கு தெரியுமா என்று எனக்கு தெரியவில்லை. ஆனால் உசிலம்பட்டி போன்ற பகுதியில் சின்னஞ்சிறு கருக்களை, அந்த குழந்தைகளை, பெண் கருக்களை நெல்மணியை பாலில் போட்டு அந்த நெல்மணி தொண்டையில் சிக்கி அந்த குழந்தைகள் மூச்சுவிட முடியாமல் இறந்து போவது வழக்கமாக இருந்தது. அதை வைத்து திரைப்படம் கூட வந்தது, கருத்தம்மா என்று ஒரு திரைப்படம் வந்தது. பெண் குழந்தைகள் வேண்டாம் என்கிற ஒரு எண்ணம் நாட்டில் பரவலாக பல பகுதிகளில். காரணம், girls will have to endure many things in their lives என்கிற கவலை. அந்த கவலையை போக்கடிக்கக்கூடிய ஒரு பெரிய திட்டம்தான். அந்த திட்டம் எப்படியெல்லாம் உதவி இருக்கிறது என்பதை ஒரு பெண் இந்த கட்டுரையில் கொடுத்திருப்பது. It is the real women empowerment which has got implemented என்பதை புரிந்து கொள்ள முடிகிறது. அதே போல இன்னொரு கட்டுரை, இந்த கட்டுரையினுடைய தலைப்பு மிக அற்புதமான தலைப்பு, மோடி பகீரத பிரயாசி. பகீரத பிரயாசி ஆங்கிலத்துல ரொம்ப ஸ்டைலிஷா சொல்லும் போது இட்ஸ் அன் ஹெர்கூலியன் டாஸ்க் என்று சொல்லிவிட்டு விடுவோம். நம்ம நாட்டுல பகீரதன் எவ்வளவு கஷ்டப்பட்டார் என்பதை அந்த ஸ்டைலில் சொல்ல மாட்டோம். இங்க மேனேஜ்மெண்ட் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இருந்தா கொஞ்சம் நினைத்து பாருங்கள். வாட் டிட் பகீரதா டூ? In management, you talk about taking over a sick company. Bhagirath was literally taking over a sick company. அவருக்கு முன்னால வாழ்ந்தவர்கள் செய்ய முடியாத ஒண்ண, ஒரு சிக் கம்பெனியை he took it over. அதுக்கப்புறம் he encountered certain difficulties. கங்கை வரணும், கங்கை வந்தா பூமி தாங்காது. He had to take over another partner and Shivaperuman became Bhagiratha's partner. Now if you try and relate Bhagiratha's story with all principles of management, starting from the time of Fayol down to current management principles, you will find everywhere it fits in beautifully. பகீரத பிரயாசி என்கிற பெயரோடு
பாரத பிரதமர் அவர்களை பற்றிய இந்த கட்டுரையில் ஒரு முக்கியமான விஷயம் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. நம்முடைய நாட்டில் இருக்கிற பழைய கதைகள், பழைய நிகழ்ச்சிகள், பழைய பெருமைகள் இவற்றையெல்லாம் சில ஆண்டுகளுக்கு நாம் மறந்து போயிருந்தோம். பாரத பிரதமர் அவற்றையெல்லாம் நினைவுபடுத்துகிறார் என்பதுதான். இதுல என்ன பெரிய முக்கியத்துவம் அப்படின்னு நீங்க கேட்கலாம். Because the crowd here is a little academically oriented, I would want to state this. In today's world, we think science is something different from philosophy and spirituality. I belong to a scientific world, and I have always faced the question, how is it that science and spirituality can be related? இங்க இருக்கக்கூடியவர்கள்ட்ட நான் ஒரே ஒரு கேள்வியை கேட்க ஆசைப்படுகிறேன். What do you call your doctoral degree in whatever faculty you are in? Agriculture, humanities, nanotechnology, law, diabetology? Please tell me, what do you call your doctoral degree? Expand your doctoral degree. It's PhD, please expand. It's Doctor of Philosophy. Why? Why is it that philosophy is considered something old, something to be dumped into the litter bin, something which is not contemporary? Now please remember, 300-400 வருஷத்துக்கு முன்னால வரைக்கும் சயின்டிஸ்டுக்கும் பிலாசபர்னு தாங்க பேரு. Galen was a philosopher scientist. Bacon was a philosopher scientist. Aryabhattaவும் philosopher scientist தான். பாஸ்கராவும் philosopher scientist தான். ஆனா என்ன காரணத்தினாலேயோ philosophy-னா வேற, philosophy scientist-னா வேற, saint-னா வேற அப்படிங்கிற ஒரு தவறான எண்ணத்திற்குள் நாம் தள்ளப்பட்டு விட்டோம். I'm not here to analyze what was thrust on us or who pushed us. Let us not bother about it. But here we have a situation where we can rejuvenate all our ancient glory. அந்த விஷயத்தை தான் பகீரத பிரயாசின்னு சொல்லி, எப்படி விஷ்ணு புராணத்திலிருந்தும் பல்வேறு புராணங்களில் இருக்கக்கூடிய நல்ல விஷயங்களை எல்லாம் இந்திய நாட்டிற்கு இப்போது திரும்ப கொண்டு வந்து கொண்டிருக்கிறார் என்பதை சொல்லி இருக்கிறார்கள். This is where each one of us feel that we can contribute. ஒரு லீடருடைய பயணத்துல நாம கான்ட்ரிபியூட் பண்ண முடியும் என்பது இந்த இடத்தில் தான் நமக்கு புரிய வருகிறது. நிறைய விஷயங்கள் இந்த நூல்களில் சொல்லப்பட்டிருக்கின்றன. இன்ஃபேக்ட் குழந்தைகளுக்கு எப்படியெல்லாம் உதவ முடியும் என்பதை பற்றியும், மக்கள் திட்டங்களாக எப்படி எல்லா திட்டங்களும் மாறிக்கொண்டிருக்கின்றன என்பதை பற்றியும் சொல்லியிருக்கிறார்கள். G20 is a very strong example. சாதாரணமா இந்த மாதிரி ஒரு G20 மாதிரி ஒரு விஷயம் வந்தா யாரோ நடத்துறாங்க, கவர்மெண்ட் நடத்துது, யாரோ இருக்காங்க, not the average citizen would get involved. But today we have a situation where யாரோ இல்ல, எங்கேயோ நடக்கிற விஷயம் இல்ல, இது நாம எல்லாரும் சேர்ந்து செய்ய முடியும். நம்முடைய லோக் சக்தி, நம்முடைய மக்கள் சக்தி என்பதாக நினைக்கக்கூடிய ஒரு சூழல் உருவாகி இருக்கிறது. I will not reel out the names of several of these schemes and projects. You all know better. ஆனால் இது எல்லாத்திலையும் all of us can participate, all of us can contribute என்பதுதான் இந்த திட்டங்களினுடைய பெருமை. அதே மாதிரி அந்த ஜிபேயை பத்தி, ஒரு ஜிபே இபே அந்த டீடைல்ஸை பத்தி ஒரு கட்டுரையில ஒரு வரி எனக்கு மிகவும் சொல்லப்போனால் கண்களில் கண்ணீரை வரவழைத்த வரி என்று கூட சொல்லலாம். நமக்கெல்லாம் தெரியும் பாரத பிரதமரின் ஜன்தன் யோஜனாவை பத்தி, அதுல இருக்கக்கூடிய சப் ஸ்கீம்ஸ் பத்தி எல்லாம் தெரியும்.
அதுல ஒரு வரி, அந்த வரியை படித்து காட்டுகிறேன். இதற்கும் அப்பாற்பட்ட விஷயம், அதுதான் சுவாரஸ்யம். இந்த திட்டத்தில் அதிக எண்ணிக்கை மட்டுமே இதன் சிறப்பு அம்சம் அல்ல. இதற்கும் அப்பாற்பட்ட விஷயம், அதுதான் சுவாரஸ்யம். முறையான நிதிக்கு அவர்கள் தகுதி பெற்றவர்கள் என்ற விஷயமே கோடிக்கணக்கானவர்களுக்கு ஒரு வித்தியாசத்தை ஏற்படுத்தும் கண்ணியத்துக்கும் போராட்டத்துக்குமான வேறுபாடு. I do not know how many of you understand this sentence. I will just quote an example and conclude with that. குஜராத்ல பூகம்பம் ஏற்பட்ட போது அந்த பூகம்பத்தினுடைய ரிலீஃப் பணிகள்ல ஈடுபடக்கூடிய வாய்ப்பு எனக்கு கிடைத்தது. ஏறத்தாழ 10-12 நாட்கள் குஜராத்தினுடைய அந்த பூகம்ப பூமியில் தங்கியிருந்து அங்க ரிலீஃப் செய்யக்கூடிய வாய்ப்பு கிடைத்தது. அந்த ரிலீஃப் மெஷர்ல பார்ட்டிசிபேட் பண்ண போது கண்முன்னால் ஒன்றை பார்த்தேன். நிறைய பேர் வீடுகள் இழந்தவர்கள், சொத்து சுகங்களை இழந்தவர்கள், சொந்தங்களை இழந்தவர்கள், கைகளில் சின்ன குழந்தையோடு அந்த ரிலீஃப் கேம்ப்ல தங்கி இருந்தவர்கள். அந்த ரிலீஃப் கேம்ப்ல ஒண்ணு நடக்கும். முதல்ல எங்களில் சில பேருக்கு புரியவில்லை. காலையில ஒரு 3 மணி அந்த விடிகாலை நேரத்துல வாலண்டியர்ஸ் வருவாங்க. வந்து நாங்களும் வாலண்டியர்ஸா போவோம். 3 மணிக்கு போகலான்னு சொல்லுவாங்க. திங்க் ஆஃப் இட், ரிலீஃப்ல 3 மணிக்கு போகலான்னு சொன்னா ராத்திரி 12 மணிக்கு தான் வந்திருப்போம். திருப்பி 3 மணிக்கு போகணும்னா கொஞ்சம் கஷ்டமா இருக்கும். பட் தே வில் இன்சிஸ்ட் 3 மணிக்கு போகணும். 3 மணிக்கு போன உடனே என்ன பண்ணுவோம், கையில பால் பாக்கெட்டு அதெல்லாம் கொண்டு போவோம். they will say அந்த ரிலீஃப் கேம்ப்ல இருக்கிறவங்களை எழுப்பாதீங்க, அப்படி மெதுவா வச்சுட்டு வந்துடுங்க. முதல்ல எங்களுக்கு புரியல. ஏன், யாராவது எடுத்துட்டு போயிட்டா கூப்பிட்டு தட்டி எழுப்பி இந்தா பால் பாக்கெட்டுன்னு கொடுக்கலாம் அப்படின்னு கேட்போம். பட் தென் they told us the secret behind. அவங்கள தட்டி எழுப்பி இந்தான்னு கொடுத்தா வாங்கறதுக்கு கொஞ்சம் தயக்கமா இருக்கும், வாங்குவதற்கு தயக்கமாக இருக்கும். நாம இந்த நிலைமைக்கு வந்துட்டோமே அப்படிங்கிற தயக்கம் அவங்களுக்கு இருக்கும். அதனால அவங்களுக்கு கொடுக்கும் போது வச்சுட்டு வந்துட்டா அதுக்கப்புறம் காலையில எழுந்து பார்த்து அவங்க எடுத்துப்பாங்க. தட் இஸ் த சென்டிமெண்ட். அதுதான் இந்த ஜன்தன் யோஜனால எங்களுக்கு முறையாக கிடைப்பது. it will come through automatically to our bank accounts. We don't have to go and stand and receive it. It will automatically come to my bank account என்கிற போது நாங்கள் பெறுகிற இது நியாயமாக வருகிறது, கண்ணியமாக வருகிறது என்கிற அந்த கீப்பிங் அப் த ஆனர், அந்த ஃபீலிங் இருக்கும் என்பதை தொட்டு காட்டி இருக்கிறார்களே. லோக் சக்தியின், மக்கள் சக்தியின் பெருமை அதுதான். What I learned from these 2 books is not about the individual personality. I do get something about the individual personality, but அது முக்கியம் இல்லை. மோடிஜி என்கிற அந்த இண்டிவிஜுவல் பர்சனாலிட்டிக்கு அப்பாற்பட்டு what is my country and how can I contribute to my country by keeping up the honor of my fellow citizens என்கிற ஒரு எண்ணம் கிடைக்கிறது பாருங்கள். அதுதான் இந்த 2 புத்தகங்களின் வெற்றி. இந்த 2 புத்தகங்களையும் படிப்பதற்கும், படித்து நிறைய விஷயங்களை புரிந்து கொள்வதற்கும், படித்தவற்றை வாழ்க்கையில் செய்வதற்கும் நிறைவான வாய்ப்பை தந்திருக்கக்கூடிய அத்தனை பேருக்கும் என்னுடைய நெஞ்சார்ந்த நன்றிகளை உரித்தாக்கி, தயவு செய்து இந்த 2 புத்தகங்களையும் என்னுடைய இளைய நண்பர்களே அத்தனை பேரும் படியுங்கள் என்கிற ஒரு வேண்டுகோளையும் வைத்து விடைபெறுகிறேன். வணக்கம். Thank you, ma'am. Thank you so much. Your emotional insight about the book has not only prompted the young minds to grab these books, but also has made them to think that what they should do for the country, for its development. Thank you so much. இந்திய தொழில்நுட்ப கழகத்தின் இயக்குனர் திரு காமகோட்டி அவர்களை சிறப்புரையாற்ற பணிவன்போடு அறிவிக்கின்றோம்.
Honorable Governor of Tamil Nadu, Honorable Minister Muruganji, Professor Sudha, Professor Velraj, all friends, Vanakkam. Today is a very, very important occasion. Specifically, we are to think about two great personalities, Baba Sagar and Ambedkar and Modi ji. I would like to, as an academician, I would like to look at three very interesting aspects which Baba Saheb Ambedkar pronounced several decades before, which today the United Nations has recognized as the Sustainable Development Goal 4. Number one is equitable access to education. Number two, Baba Saheb Ambedkar was such a visionary that he looked at the world as an age of machinery. And he was also the person who had put out saying that skill development is as equal, as important as higher education. I think these three are really important today as we are moving towards a nation with lot of youth. We have the maximum number of youth at the age group of 15 to 40. We have the maximum number of requirements in terms of skill and employment. And as we are moving towards Industry 4, these 3 points become extremely important. And I would like to see how this dream of such a great personality, which was some several decades before, has come to reality under the leadership of our beloved Prime Minister Modi ji. The first, there was a Pradhan Mantri Kaushal Vikas Yojana and the National Apprenticeship Promotion Scheme. Today, several lakhs of people have been benefited by these two schemes. The foundation of this, or the vision of this, was very well pronounced by Baba Saheb Ambedkar under his emphasis on skill development over higher education. What we see with awe today is Modi ji's multifaceted approach to serve our country. Every idea that had come out, and subsequently the way it is implemented, as Sudhaji mentioned, the Jan Dhan Yojana, the impact it had on the people is something amazing, and it's actually a manual. These two books are manuals for every person to carefully study and look at all these aspects and understand these aspects and put it to practice. I must briefly touch upon the National Education Policy 2020, which was a culmination of multiple ideas that had been put under experimentation, and the effects of this had been realized, and that has been consolidated in this National Education Policy. One was multidisciplinary education. Number two is equitable access to education, quality education to all, improving gross enrollment ratio, lifelong learning, imbibing tradition, culture and science into education. There's a very, very interesting article written by Ms. P.V. Sindhu as a part of the book Modi at 20. I suggest that every youth carefully study this particular chapter, which gives lot more insights into how youth development can happen, how education can be very carefully curated and given to the youth. All these aspects, today we are very surprised and we are very wow-struck to see that these are some things that are articulated in the Sustainable Development Goal 4. When we had the fortune of hosting the first seminar in the history of G20, Education Working Group, at IIT Madras Research Park, and I had the privilege of trying to sum up what every country looks at education, what are the challenges in school education, higher education and skill development. And I must tell you that every problem that was stated by each of the country, every challenges that were stated by each of the country,
India has certainly looked into a solution, and either they have implemented a solution or in the process of implementing a solution. This gave us enormous insight into what education means in the world scenario. Yes, Sri Sujit Balla, who had written one very interesting article, he has stated Modi the Bhagirat Prayasi. One interesting thing which every one of us should know, that when a crisis came, we can call it as Modi mantra, never waste a crisis. And there came out one single word which has greatly touched upon every scientist, every academician, every industrialist, every citizen of this country, the word called Atmanirbharta. Based on that, we as a country had got our political and social independence in 1947. We must become a technology superpower by 2047. And the root of this, I must say, comes from this particular word, Atmanirbharta, which the Honorable Prime Minister, in one of his address to the nation during the lockdown, made this statement, coined this word, and put it in front of us. After that came several policies, Make in India, the semiconductor mission, the telecommunication, Atmanirbhar telecommunication, our 5G, the 5G technology of India, and Vande Bharat Express. These are some small amount of examples that we could give because of that one statement, Atmanirbharta. We had also looked at diversity and equality in a great detail. As Dr. Sudha mentioned, the Beti Bachao, Beti Padhao, this addresses gender diversity in a very, very, very subtle way. Lot of schemes came out just because of that particular statement. Just talking about IIT admissions, we have introduced 20% quota for girl children. This is one immediate output that came out of this very wonderful scheme. Looking at finance, Jan Dhan, of course, there was a very, very nice emotional articulation done by Sudhaji. But most important from the technology point of view, the UPI today has become a world standard. This is something that came out just because as a country we were stubbornly self-sufficient, and we promoted this technology and supported this technology, which would not have been possible without a political will. And that is what our Honorable Prime Minister gave us. For all administrators, vice chancellors, directors, we must read one article written by our Honorable Home Minister Amit Shah ji, wherein very clear articulation on how do you react, and he has touched upon 5 different scenarios. How do you react when there is an economic churning? How do you react when there is an infectious disease, a pandemic? How do you react when there is a natural disaster? How do you react when there is a terrorist attack? How do you react when there is a threat at border? These are 5 interesting case studies. Every administrator, every student, every youth has to understand, because life will pose a lot of challenges, and the way we react will determine our future. Overall, this book is these 2 books are exemplary examples of what we can term as the Ek Bharat, Shresth Bharat. Of course, that term today has led to 2 interesting events that have happened in the recent past, and it's going to happen in the near future. One was the Kashi Tamil Sangamam and the Yuva Sangamam that is going to happen, where youth from different states are going to visit other states, and there will be a very, very important concentration of understanding each other's culture and appreciating the unity in diversity which
India as a country alone in the world is giving. I thank the Honorable Governor and the Honorable to address all of you. Let us all take this as a manual. As Sudhaji said, it is not just a book, it's a manual. And let us all work together, talking in Anna University, the oldest university here. Let us all work together to make India a superpower in 2047 in the Amrit Kal. And I think that is the greatest gift we will give to our beloved Prime Minister Narendra Modi ji. Thank you very much. Thank you, sir. Thank you so much. You have inspired the students that by reading this manual, they can தமிழ்ல சொல்லணும்னா தடைக்கற்களை படிக்கற்களாக மாற்ற முடியும் என்ற நம்பிக்கை இந்த புத்தகம் மாணவர்களுக்கு அளிக்கின்றது. தற்போது மாண்புமிகு தகவல் ஒலிபரப்பு, மீன்வளம், கால்நடை பராமரிப்பு மற்றும் பால்வளத்துறை இணை அமைச்சர் அவர்களை உரையாற்ற பணிவன்போடு அழைக்கின்றோம். மோடி அட் 20 நனவாகும் கனவுகள், அம்பேத்கர் அண்ட் மோடி சீர்திருத்த சிந்தனைகள், செம்மையான செயல்பாடுகள். இந்த புத்தகத்தை வெளியிட்டு இங்கு சிறப்புரை ஆற்ற வருகை தந்திருக்கின்ற மாண்புமிகு ஆளுநர் மரியாதைக்குரிய திரு RN ரவி அவர்களே, இந்த நிகழ்ச்சியில் சிறப்பு விருந்தினராக கலந்து கொண்டிருக்கின்ற தமிழ்நாடு டாக்டர் MGR மருத்துவ பல்கலைக்கழகத்தினுடைய முன்னாள் துணைவேந்தர் டாக்டர் சுதா சேசையன் அவர்களே, சென்னை IIT-னுடைய இயக்குனர் டைரக்டர் ப்ரொஃபசர் V காமக்கோடி அவர்களே, அண்ணா பல்கலைக்கழகத்தினுடைய துணைவேந்தர் டாக்டர் R வேல்ராஜ் அவர்களே, இந்த நிகழ்ச்சிக்கு வருகை தந்திருக்கின்ற துணைவேந்தர்களே, பேராசிரியர்களே, அலைன்ஸ் நிறுவனத்தினுடைய நிறுவனர் திரு சீனிவாசன் அவர்களே, மாணவ மாணவிகளே, சகோதரர்களே, சகோதரிகளே, உங்கள் அனைவருக்கும் என்னுடைய அன்பு கலந்த வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொண்டு, இந்த அருமையான நல்ல நாளில் நம்மளுடைய மோடி அட் 20 என்ற இந்த புத்தகத்தையும், அம்பேத்கர் என்ற மோடி என்ற இந்த இரண்டு புத்தகங்களையும் தமிழ்ல வெளியிட்டிருப்பது நமக்கெல்லாம் ஒரு மகிழ்ச்சியை கொடுக்கக்கூடியது. ஏன்னா இது ஏற்கனவே ஆங்கிலத்திலையும் ஹிந்தியிலையும் வந்திருந்தது. நாடு முழுவதும் இந்த புஸ்தகமானது வெளியிட்டப்பட்டிருக்கிறது. இன்றைக்கு குறிப்பாக நம்மளுடைய தமிழ்நாட்டில் தமிழ்ல, அதுவும் குறிப்பாக இந்த அண்ணா யூனிவர்சிட்டி, இந்த பேர் வாய்ந்த அண்ணா யூனிவர்சிட்டியில் வெளியிட்டிருக்கிறோம். இந்த நிகழ்ச்சியை ஏற்பாடு செய்த அனைவருக்கும் என்னுடைய பாராட்டுக்களையும் வாழ்த்துக்களையும் நன்றிகளையும் தெரிவித்துக் கொண்டு, மோடி அம்பேத்கர் அவர்களுடைய விசனை எப்படி நடைமுறைப்படுத்தி கொண்டிருக்கிறார் என்பதை பற்றின இந்த புத்தகம். பாரத் ரத்னா டாக்டர் அம்பேத்கர் அவர்கள், நமக்கெல்லாம் தெரியும், டாக்டர் அம்பேத்கர் அவர்கள் ஒரு இந்திய அரசியலமைப்பு சட்டத்தை இயற்றியவர் அப்படின்றது. ஆனால் அவர் ஒரு மிகப்பெரிய பொருளாதார வல்லுநராக இருந்திருக்கிறார். நீர்நிலைகளை, அந்த காலத்திலேயே நீர்நிலைகளை எப்படி பாதுகாக்க வேண்டும், எனர்ஜி செக்டாரை எப்படி அதிகமாக பயன்படுத்த வேண்டும் என்று ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு சிந்தனையை அன்றைக்கு கொடுத்திருந்தார்கள். அவருடைய சிந்தனையில மாண்புமிகு பாரத பிரதமர் திரு நரேந்திர மோடிஜி அவர்கள் குஜராத்தில் முதலமைச்சராக இருக்கும் பொழுது நர்மதா நதியை சீரமைத்து அந்த நர்மதா நதியினுடைய தண்ணீரை அனைத்து பகுதிகளுக்கும் கொண்டு சேர்த்த அந்த பெருமை நம்மளுடைய பிரதமர் திரு நரேந்திர மோடிஜி அவர்களுக்கு சாரும். அது மட்டுமல்ல, அன்றைக்கு குஜராத்தில் முதலமைச்சராக இருந்து செய்த செயலை பிரதமர் ஆன பிறகு
ஜல்ஜீவன் மிஷன் திட்டத்தின் கீழே ஒவ்வொரு வீட்டுக்கும் சிறந்த சுகாதாரமான சுத்தமான குடிநீர் கொடுக்கணும் அப்படின்றது தான் நம்முடைய பிரதமர் அவர்களுடைய கனவு. அதை அம்பேத்கர் அவர்களுடைய கனவை பிரதமர் அவர்கள் நிறைவேற்றி இன்றைக்கு ஒவ்வொரு வீட்டுக்கும் சுத்தமான சுகாதாரமான குடிநீரை நாம் கொடுத்து கொண்டிருக்கின்றோம். ஒவ்வொரு வீட்டுக்கும் பைப் கனெக்ஷன் மூலமாக நாம் தண்ணீர் கொடுத்து கொண்டிருக்கின்றோம். இப்படி அண்ணல் அம்பேத்கர் அவர்களை பற்றின சொன்னா நிறைய சொல்லிக்கிட்டும் போகலாம். அண்ணல் அம்பேத்கர் அவர்கள் சிறந்த ஒரு பொலிட்டிக்கல் லீடராக, சோசியல் லீடராக, சட்டத்தினுடைய நிபுணராக, முதல் சட்ட அமைச்சராக இருந்தார்கள். பினான்ஸ் கமிஷனுடைய தலைவராகவும் இருந்தார்கள். அவர் இந்திய அரசியலமைப்பு சட்டத்தை கொடுத்து அந்த மகானுடைய வழிகாட்டுதலில் நம்மளுடைய பிரதமர் அவர்களுடைய செயல்பாடுகளை செய்து கொண்டிருக்கிறார். ஆனால் அம்பேத்கர் அவர்களை பற்றி இங்க ஒரே ஒரு விஷயத்தை நான் குறிப்பிட விரும்புகிறேன். அந்த நாட்டில் அண்ணல் அம்பேத்கர் அவர்கள் சமூக சீர்திருத்தத்திற்காக பாடுபட்டார், தீண்டாமைக்கு எதிராக பாடுபட்டார். அதே நேரத்தில் மிக சிறந்த பல்கலைக்கழகத்தில் படித்து இந்திய அரசியலமைப்பு சட்டத்தை எழுதி இந்திய அரசியலமைப்பு சட்டத்தை வடிவமைத்து நமக்கு கொடுத்தார். நாட்டில் எல்லாருக்குமே நினைவு சின்னங்கள் இருந்தது. ஆனால் அண்ணல் அம்பேத்கர் அவர்கள் பிறந்த வீடு எங்கிருந்ததுன்னு யாருக்குமே தெரியாது. அண்ணல் அம்பேத்கர் அவர்கள் கடைசியாக வாழ்ந்த இடம் எங்கிருந்ததுன்னு யாருக்குமே தெரியாது. இதையெல்லாம் அடையாளப்படுத்தி 2015 நம்மளுடைய பிரதமர் திரு நரேந்திர மோடிஜி அவர்கள் அண்ணல் அம்பேத்கர் அவர்களுடைய 125வது பிறந்த தினத்தை முன்னிட்டு அந்த வருடம் முழுவதும் அவருடைய பிறந்த தினத்தை கொண்டாடுவதோடு அண்ணல் அம்பேத்கர் அவர்கள் பிறந்த இடமான மத்திய பிரதேசத்தில் இந்தூர் பக்கத்தில் மகு என்ற அந்த இடத்தினுடைய அந்த இடத்தை புனரமைத்து, அதே டெல்லியில் இருக்கின்ற அண்ணல் அம்பேத்கர் அவர்கள் கடைசியாக மறைந்த இடம் நம்மளுடைய ப்ரொஃபசர் சொன்னாங்க, அந்த லண்டன்ல போய் பார்த்து நாங்க போக முடியலையேன்ட்டு அந்த இடத்தை பிரிட்டிஷ் அரசாங்கத்திலிருந்து எடுத்து, மும்பையில இருந்து கடைசியாக வாழ்ந்த லட்சுமி மில் என்ற இடத்தை எடுத்து, அதே மாதிரி நாக்பூர்ல தீக்ஷா பூமி இந்த இடத்தை எல்லாம் கையகப்படுத்தி அண்ணல் அம்பேத்கர் அவர்களுடைய 5 இடங்களை புனித தலமாக அறிவித்து கொண்டாடிய பெருமை நம்முடைய பிரதமர் திரு நரேந்திர மோடிஜி அவர்களை சாரும். அது மட்டுமல்ல, அண்ணல் அம்பேத்கர் அவர்களுடைய 125வது ஆண்டை பிறந்த தினத்தை கொண்டாடுகின்ற நேரத்தில் அண்ணல் அம்பேத்கர் அவர்கள் சிறந்த பொருளாதார மேதையாக இருந்தார். அவரை போற்றும் விதமாக டிஜிட்டல் இந்தியா திட்டத்தின் கீழே பீம் ஆப் என்ற அண்ணல் அம்பேத்கரை போற்றும் விதமாக பீம் ஆப்பை நமக்கு கொடுத்த நம்மளுடைய பிரதமர் அவர்கள் கொடுத்தார்கள். இப்படி நம்ம பலவேறு விஷயங்களை சொல்லிக்கொண்டே போகலாம். இங்கு நானும் சில விஷயங்களை மட்டும் குறிப்பிட விரும்புகிறேன். ஏற்கனவே ஜன்தன் அக்கௌண்ட் சொன்னாங்க. இதுக்கு முன்னாடி ராஜீவ்காந்தி அவர்களே சொல்லியிருக்கிறார்கள், நாங்கள் ஒரு மத்திய அரசாங்கத்தினுடைய திட்டத்தை செயல்படுத்தினால் அதுல 15 ரூபாய் தான் கடைசியாக அந்த பயனாளிக்கு கிடைக்கிறது என்றதை அப்போதைய பிரதமர் திரு ராஜீவ்காந்தி அவர்கள் சொல்லியிருந்தார்கள். ஆனால் இன்றைக்கு டிஜிட்டல் இந்தியா திட்டத்தை நடைமுறைப்படுத்தி ஜன்தன் அக்கௌண்ட் அனைவருக்கும் கொடுத்து, பயனாளிகளுக்கு அக்கௌண்டுகள் எல்லாம் கொடுத்து, நேரடியாக பயனாளிகளுக்கு வங்கியினுடைய வங்கிகள் மூலமாக டைரக்ட் பெனிஃபிஷரி திட்டங்களை நேரடியாக பயனாளிகள் கொடுத்ததுனால அங்க 100 ரூபாய் கொடுத்தா அதே 100 ரூபாய் நேரடியாக பயனாளிகளுக்கு கொண்டு சேர்த்த பெருமை நம்மளுடைய பிரதமர் இன்றைக்கு சென்று சேர்த்து கொண்டிருக்கிறார்கள். குறிப்பாக விவசாயிகளுடைய சன்மான நிதி, ஒவ்வொரு விவசாயிக்கும் வருடத்திற்கு 6000 ரூபாய் நாம் அந்த நிதியை கொடுத்து கொண்டிருக்கிறோம். நேரடியாக அந்த விவசாயிகளுக்கு சன்மான நிதியானது 11 கோடி விவசாயிகளுக்கு டெல்லியில ஒரு பட்டனை தட்டினா நேரடியாக விவசாயிகளுக்கு சென்று சேர்ந்தது. இப்படி நேரடியாக பெனிஃபிஷரி திட்டத்திற்குள்ள பயன்படுறதுனால கிட்டத்தட்ட 2 லட்சம் கோடி ரூபாய் நம்மளுடைய வரிப்பணம் மிச்சப்படுத்தப்பட்டு இன்றைக்கு வளர்ச்சி திட்டங்களுக்கு நாம் செயல்படுத்திக் கொண்டிருக்கிறோம். அதுதான் நம்மளுடைய பிரதமர் அவர்கள் இந்த 20 ஆண்டுகள்ல, இந்த 8 ஆண்டுகள்ல மிகப்பெரிய ஒரு மாற்றத்தை ஏற்படுத்தி கொண்டிருக்கிறார்கள். இன்க்ளூஷன் கவர்மெண்ட் நம்ம சொன்னாங்க. எல்லாருமே
அம்மா கூட அதை பற்றி ஒரு விஷயமா சொல்லியிருந்தாங்க. நம்ம எல்லாருமே ஒரு பேச தயங்கின விஷயம் இந்த நாட்டில். நம்ம இன்னைக்கு மிகப்பெரிய ஒரு நாரி சக்தி என்று சொல்லக்கூடிய மகளிர் சக்தியை அடைந்திருக்கின்றோம். ஆனால் டாய்லெட்டை பற்றி யாரு கூட பேசுறதுக்கு தயங்கப்பட்டாங்க. நம்மளுடைய பிரதமர் திரு நரேந்திர மோடிஜி அவர்கள் கண்ணியமாக நம்மளுடைய சகோதரிகள் கிராமத்தில் வாழ்கிறார்கள். அவர்கள் கிராமத்திலிருந்து, நமக்கெல்லாம் தெரியுதுல, பல பேர் கிராமத்தில் இருந்திருப்போம். இந்த எப்படா இருட்டாகும் அல்லது எப்போ விடிகாலத்துக்கு முன்னால் நம்ம இந்த இயற்கை உபாதை கழிக்க போகும் அப்படின்னு காத்து கொண்டிருந்த காலமெல்லாம் முடிந்து இன்றைக்கு ஒவ்வொரு வீட்டுக்கும் குடிநீர் வசதியோட டாய்லெட்டை ஏற்படுத்தி கொடுத்திருப்பது நம்மளுடைய பிரதமர் அவர்களுடைய இன்க்ளூஷன், சப்கா சாத், சப்கா விகாஸ், சப்கா விஸ்வாஸ், சப்கா பிரயாஸ்ல வருகிறது. அதே மாதிரி சானிட்டரி பேட்ஸ், அதை கூட எல்லாரும் பேச தயங்கின விஷயம். இன்றைக்கு ₹1 சானிட்டரி பேட் நம்மளுடைய சகோதரிகளுக்கு கிடைக்கின்ற பெருமை. கொரோனா நேரம் ஏழை எளிய மக்கள் எல்லாம் பாதிக்கப்படக்கூடாது, ஒருவர் கூட உணவில்லாமல் இருக்கக்கூடாது என்பதற்காக பிரதமருடைய கரீப் கல்யாண் அன்ன யோஜனா திட்டத்தின் கீழே 80 கோடி பேருக்கு இன்னும் வருகின்ற டிசம்பர் வரலுமே மாதத்திற்கு 5 கிலோ அரிசி, 1 கிலோ பருப்பு இலவசமாக கொடுக்கின்ற திட்டத்தை நாம் நடைமுறைப்படுத்தி, இப்படி சோசியல் செக்டர் நம்மளுடைய இந்த அரசாங்கம் அவருடைய இந்த 20 ஆண்டுகள்ல, இந்த குறிப்பாக இந்த 8 ஆண்டுகள்ல சேவை, குட் கவர்னன்ஸ், அதாவது ஏழை மக்களுடைய நலன், இந்த மூன்றையும் தாரக மந்திரமாக வைத்து இந்த அரசாங்கத்தை அவர் செயல்படுத்தி கொண்டிருக்கிறார். இந்த அரசாங்கத்தின் திட்டங்களை நேரடியாக நாம் கொண்டு சேர்த்து கொண்டிருக்கின்றோம். இந்த புஸ்தகத்தை இன்னும் சொல்ல போனா இளைய தலைமுறைக்கு நாம் என்ன சொல்ல வருகிறோம் என்பதையும், அந்த ரீஃபார்ம், பெர்ஃபார்ம், டிரான்ஸ்ஃபார்ம் இந்த மந்திரத்தின் கீழே அண்ணல் அம்பேத்கர் அவர்களுடைய ஆத்ம நிர்பர் பாரத், வோக்கல் ஃபார் லோக்கல், லோக்கல் டு குளோபல். நம்மளுடைய பொருள்கள் இன்றைக்கு திருப்பூர் பொருள்கள் உலகம் முழுவதும் போய் கொண்டிருக்கிறது. இன்றைக்கு நம்மளுடைய நாமக்கல் பொருள் உலகம் முழுவதும் போய் கொண்டிருக்கிறது. நம்மளுடைய கரூர் பொருள் உலகம் முழுவதும் போய் கொண்டிருக்கிறது. நம்மளுடைய கோயம்புத்தூர் பொருள் உலகம் முழுவதும் போய் கொண்டிருக்கிறது. நம்மளுடைய அம்பேத்கர் அவர்களுடைய ஆத்ம நிர்பர் கனவை நிறைவேற்றும் விதமாக நம்மளுடைய பிரதமர் அவர்கள் கொரோனா நேரத்தில் ஆத்ம நிர்பர் பேக்கேஜை கொடுத்து, நம்மளுடைய நிதி அமைச்சர் அவர்கள் ஆத்ம நிர்பர் திருமதி நிர்மலா சீதாராமன் அவர்கள் ஆத்ம நிர்பர் பேக்கேஜை கொடுத்து இன்றைக்கு உலகம் முழுவதும், குறிப்பாக நான் இருக்கிற இந்த நம்மளுடைய மீன்வளைத்துறையில் எடுத்துக்கிட்டா ஸ்ரம்ப் எக்ஸ்போர்ட் என்று சொல்லக்கூடிய இந்த இறால் எக்ஸ்போர்ட்ல உலகத்திலேயே முதல் நாடாக நம்மளுடைய நாடு ஏற்றுமதி நம்மளுடைய பொருட்கள் உலகம் முழுவதும் போய்கொண்டிருக்கிறது. வைப்ரண்ட் ஸ்டார்ட் அப் கிட்டத்தட்ட 80,000, இந்த 8 ஆண்டுகள்ல மட்டும் 80,000 ஸ்டார்ட் அப் கம்பெனிகள் நிறுவப்பட்டு உலகத்திலேயே 3வது இடத்துல அதிகமான ஸ்டார்ட் அப் கம்பெனிகள் இருக்கின்ற அந்த ஈகோ சிஸ்டத்தில் இருக்கின்ற நாடு நம்மளுடைய நாடு என்ற பெருமையை நமக்கு நம்மளுடைய பிரதமர் அவர்கள் கொடுத்து கொண்டிருக்கிறார்கள். அந்த ஆத்ம நிர்பர் திட்டத்தின் கீழே நமக்கு எல்லாம் தெரியும். இன்றைக்கு நம்ம இந்த காலில் கிட்டத்தட்ட இங்கேயும் அங்கேயும் கிட்டத்தட்ட ஒரு 1000-1200 பேர் உட்கார்ந்துருக்கோம். இன்னைக்கும் சைனா, இன்னும் சவுத் ஏசியா நாடுகள் எல்லாமே இன்னைக்கும் மாஸ்க் போட்டிருக்காங்க. நம்ம எல்லாமே இன்றைக்கு மாஸ்க் இல்லாமல் இருக்கிறோம். அதுக்கு காரணம் நம்மளுடைய ஆத்ம நிர்பர் கீழே நம்மளுடைய நாட்டில், நம்மளுடைய சொந்த நாட்டில் தயாரிக்கப்பட்ட வேக்சின் நமக்கு எல்லாம் கொடுக்கப்பட்டு இருக்குது. நம்மளுடைய பிரதமர் அவர்கள் கொடுத்தார்கள். நமக்கு இதுக்கு முன்னாடி N95 மாஸ்க்னா என்னன்னே தெரியாது, பிபி கிட்னா என்னன்னு தெரியாது. இது எல்லாம் 2 மாசத்துல நம்ம தயாரிச்சு நம்மளுடைய தேவைகளுக்கு போக வெளிநாடுகளுக்கு ஏற்றுமதி செய்தோம். இதுதான் இன்றைக்கு ஆத்ம நிர்பர் பாரத், நம்மளுடைய சுயசார்பு பாரதத்தின் கீழே நாம் சென்று கொண்டிருக்கின்றோம். அதே மாதிரி டாக்டர் அம்பேத்கர் அண்ட் மோடி என்ற புஸ்தகத்தை நம்மளுடைய மரியாதைக்குரிய இளையராஜா அவர்கள் முன்னுரை எழுதியிருக்கிறார்கள். அதே போல மோடி அட் 20 என்ற புஸ்தகத்தை மறைந்த பாடகி லதா மகேஷ்கர் அவர்கள் அதற்கான முன்னுரையை எழுதியிருக்கிறார்கள். இதனுடைய பல தலைப்புகளில் பல பேர் எழுதியிருக்கிறார்கள். அது குறிப்பாக நம்மளுடைய சுதா மூர்த்தி அவர்கள் இதில் ஒரு கட்டுரை எழுதியிருக்கிறார்கள். டிவி சிந்து அவர்கள் எழுதியிருக்கிறார்கள். நம்மளுடைய மரியாதைக்குரிய அமித்ஷாஜி அவர்களும், நம்மளுடைய மரியாதைக்குரிய திரு ஜெய்சங்கர்ஜி அவர்களும்,
நம்மளுடைய சமிகா ரவி அவர்கள், நம்முடைய ஆளுநர் அவர்களுடைய புதவி அவர்களும் பொருளாதாரத்தை பற்றின ஒரு கட்டுரை எழுதியிருக்கிறார்கள். இந்த ப்ளூ கிராஃப்ட் டிஜிட்டல் ஃபவுண்டேஷனும் அலைன்ஸ் பப்ளிஷருக்கும் உண்மையாலுமே என்னுடைய மனமார்ந்த வாழ்த்துக்களை தெரிவித்துக் கொண்டு ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு நல்ல புஸ்தகத்தை நீங்கள் கொடுத்திருக்கிறீர்கள். இந்த அருமையான தருணத்தில் நாம் 100வது சுதந்திர இந்தியாவை நோக்கி அடியெடுத்து வைத்திருக்கிறோம். கடந்த 2 நாட்களுக்கு முன்னால், நம்மளுடைய ஒரு வாரத்திற்கு முன்னால் 1ஆம் தேதி அன்றைக்கு கொடுக்கப்பட்டிருக்கின்ற பட்ஜெட் ஆனது 100வது சுதந்திரத்தை நோக்கி, அதாவது அடுத்த 25 ஆண்டுகளுக்கான பட்ஜெட்டை நாம் கொடுத்திருக்கின்றோம். நாம் அமிர்த்காலில் அடியெடுத்து வைத்திருக்கின்றோம். அதனுடைய வெளிப்பாடு நம்மளுடைய G20, நம்மளுடைய சென்னையில் நடந்தது, நம்மளுடைய IITயில் நடந்தது, இன்னும் வருடம் முழுவதும் நடைபெற இருக்கிறது. G20 என்பது சாதாரண விஷயம் அல்ல. உலக நாடுகளினுடைய மாநாடு நம்மளுடைய நாட்டில் முதல் முறையாக ஃபர்ஸ்ட் டைம், ஹிஸ்டரியிலேயே ஃபர்ஸ்ட் டைமாக G20 மாநாடு நடைபெறுவது நமக்கெல்லாம் பெருமை, நமக்கெல்லாம் கௌரவம், நமக்கெல்லாம் கர்வத்தை, இந்தியன் என்கின்ற அந்த கர்வத்தை கொடுக்கின்ற அந்த G20 மாநாடு ஆனது இங்க நடைபெறவிருக்கிறது. சகோதரர்களே, நம்மளுடைய இலக்கு வருகின்ற 100வது சுதந்திர தினம் 2047 இந்த நாடு மிகப்பெரிய ஒரு வல்லரசாகவும், இந்த நாடு உலகத்திற்கே வழிகாட்டியாக இருக்கின்ற நாடாக அந்த நாட்கள் வருகின்ற 25 ஆண்டுகள் இங்க இருக்கிற இளைஞர்களுடைய கையில நாம தான் அடுத்த 25 ஆண்டுகளை முன்னெடுத்து செல்லக்கூடியவர்களாக இருக்கின்றோம். நம்மளுடைய பிரதமருடைய வழிகாட்டுதல் சப்கா சாத், சப்கா விகாஸ், சப்கா விஸ்வாஸ், சப்கா பிரயாஸ், அனைவரும் இணைந்து அனைவருடைய முயற்சியோடு அனைவருடைய வளர்ச்சிக்கு அனைவரும் சேர்ந்து பாடுபடுவோம் என கேட்டுக்கொண்டு உங்களிடத்தில் விடைபெறுகிறேன். நன்றி, வணக்கம், ஜெய்ஹிந்த், ஜெய் பாரத், வாழ்க தமிழ், வெல்க தமிழ். நன்றி ஐயா. இந்த புத்தகம் மூலம் மாணவர்கள் அனைவரும் சோதனைகளை சாதனையாக எவ்வாறு மாற்றிக்கொள்ளலாம் என்று நன்கு கற்றுக்கொள்வார்கள். Now I humbly request the Honorable Governor to address the gathering. Respected Muruganji, Sudha Sasayanji, Professor Kamakotiji, Professor Velaraj, other distinguished Vice Chancellors, distinguished invitees, my dear students, it's a matter of joy for all of us to be here and being part of an event of release of the 2 books in the language which is the oldest and the richest in the world, that is in Tamil. These books, the 2 books were published some time back and took a while to translate it into the regional languages, and we are fortunate to have it today. These 2 books, of course, as you read it, you will get to know more and more about the content of it, more and more about the changes that are happening around. And the illustrious speakers have given a good account of a sense that one gets, overall sense one gets by reading these books. You know, about the Modi at 20, different, how after Prime Minister Modi came at the helm of affairs, became the Prime Minister of India, how it has touched the life of different sections of our society. A housemaid, a youth, a sports person, industry, a small or large, national security, overall economy, different pieces have tried to give a reasonably decent account of
how the lives of all sections of our society, no section is left, how it has touched and transformed these lives. These are described in various pieces that you will find in the book. And Modi and Ambedkar, of course. Thanks to Prime Minister Modi, we have started talking about Ambedkar. Because earlier, Dr. Ambedkar was only used for political mobilization. People will say, everyone will swear by his name whenever something comes, either to accuse someone or to praise oneself. Without understanding what Baba Saheb, what a kind of a person he was and what all he did for the country. I can assure you, my understanding with the people, those who talk too much about him, I have occasion to ask a few questions, they were just drawing blank. What Baba Saheb did, right from the time when he was a great nationalist. When the British tried to create a separate electorate for the scheduled caste, scheduled tribes, the Dalits, and thereby divide the country further, the society, he stood like a rock. He didn't allow that. When the Muslim League started asking for creation of Pakistan, and then people, the Indian National Congress, thought it was something they could manage it. Baba Saheb had forewarned it. I read his books, Pakistan, idea of Pakistan or partition of India. Long before partition, he had written that whole thing. Had we listened to him, perhaps partition could have been averted, or it would not have been as traumatic. Millions died and several millions were displaced and homeless. This partition, if not avoided, if not averted, could have been less painful. But we didn't listen to him. His social discrimination, his campaign for social discrimination. We often talk about he is the father of Constitution. Yes, he is the father of Constitution. But he was much more. When it comes to social discrimination, what all we have done. Even here in our state, we have been talking so much about social justice. But every other day you hear some atrocity against Dalits. Either the human feces will be put in the water tank of a Dalit colony, or he will be publicly humiliated and assaulted, or not allowed entry into the temple, or Anganwadi school will be divided, separated. And when it comes to crime against Dalits, the response of the law enforcement and criminal justice system is awful. It pains to know that in our state, rapes against Dalit women cases, only 7% ends in conviction. This is the data. This of the 100 rapists, 93 go scot-free. And we talk about social justice. And we talk about Baba Saheb. What happened in the last 7-8 years? And not only that, even when it comes to even schemes, building homes for the Dalits. CAG report says that 30% of the central allocation for building homes for the Dalits go unspent. And the remaining major part is diverted for some other purposes. This is not I am saying, this is the Controller and the Auditor General of India saying. So much for social justice. What happened in the last about 9 years that Prime Minister Modi came at the helm of affairs, which he could do? If today, and all of us, we see the change that is happening all around. India was until then considered a third world country. Nobody took us seriously.
We were at the margin of international affairs. Such a large country. Today, when India speaks, when the Prime Minister of India speaks, the world listens with attention. Today, we are the fastest growing large economy in the world. When the whole world is going through global recession-like situation, India is growing at the fastest. And the world looks at this country as a savior, as an engine of recovery. Today, we are emerging as, we are already almost poised to be the second largest manufacturing hub. We are the largest startup ecosystem in the world. Till 7-8 years ago, we had the dubious distinction of a country with about more than 55% people going for open defecation. Today we are open defecation free. Earlier people used to say it is a cultural issue, you can't change it. It happened. Every house got a toilet. 110 million houses, 11 crore houses got toilet. Access to drinking water, access to electricity, access to health care for all, irrespective of whether the person is in Tripura or in Trivandrum or Kanyakumari or Kashmir. Everyone, access to health care. When it comes to gender, century of inequity. We had a shameful situation where for every 1,000 men, we had about 925 to 930 female. There used to be female feticide, or even if the female child is born, because of lack of care, discriminatory attention, the child used to die. Today, we are in a situation where we can proudly say that today, sample surveys have revealed that today we have removed that, our census result is as and when it comes, but the sample surveys have revealed it, that today we have more number of female in the country than men. People have talked about how people are getting, and people at the margin of society, the last man, Antim Jan, how they are getting the benefit. How the world, why not only in the country, when it comes to a startup, with less than 500 in 2014, today we have more than 90,000 startups in the country. 108 of them are unicorn, more than $1 billion worth. All this transformation that has happened, how? What is the magic? What happened in this last 8-9 years? What did Prime Minister Modi did? I think when you read these books, you get how his period of being at the helm of affairs has touched and transformed the lives of our people in all aspects of our society, all segments of our society. But to understand this person, you have to take the holistic view, because these are all how we touch different sections. The fundamental change, the magic happened because Prime Minister Modi, or called even before he became Prime Minister, it's not because he's Prime Minister, because Amit Shahji has written a good piece about after he came to political life in mid-80s, with Ahmedabad Municipal Corporation election responsibility, how he grew in political life. But if you look at the person,
to understand this person. Because students of history will tell you, they know it, that history chooses a person to play its forces around which the forces play, historical forces play. And Modi is a person around whom the modern historical forces are playing. What is this person? What is so special about this person? Why has he been chosen for the historical forces? By the historical forces, for the historical forces. The fundamental change that happened is the way you look at the country. The way we look at Bharat, India. Before him, people continued looking at this country in terms of differences. Different regions, different caste, different religion, different races. And as a result, these kept multiplying. If you see the data of 1951 and see it of 2011, the latest which are available in public domain, the number of castes which was in 1951 and number of castes today almost have become double. New castes have emerged. Tribes, more than doubled. We kept looking at differences, and differences kept multiplying. And they created their own problems. Each one started, we are different. And as a result, we had everywhere, nowhere, society was at peace. Some or other conflict continued and continued multiplying. Not only that, when you look at in terms of differences, when it comes to development, the approach was, okay, you have some resources, your kitty is limited, allocate some resources for each, whatever is needed, health, education, infrastructure. The smarter one got more, less smart got less. As a result, some region developed, some region did not develop. And contrast became very obvious. South versus north, west versus east. Some more developed, less developed. And even in the area, in the region which was considered developed, there was a huge sub-regional variations. Even in our own state, we have the differences, south, north, west and east. Here we have hunger, here we have poverty. While on the macro level, we may proudly say that we are the advanced and we are one of the progressive state of the Indian Union. But the fact is, we have hunger, we have poverty, we have untouchability, we have huge prejudice against women. It was a Darwinian model of development. And you know what is Darwin? Survival of the fittest. If you are smart, you get more resources, you manage. And that worked at every level. Somewhere, people are smarter, they got the resources, leaving the others aside and behind. This created so much of imbalances. Now, this is something because we kept looking at this country in terms of differences, difference, region, race. Prime Minister, forget about Prime Minister, I'm talking about the individual Modi. Modi looks at this country as one organic entity, a family, a kutumbam. When he says Bharat Mata, it is not a slogan. It is not a political slogan. It is a sentiment. When you look at the country as a family,
You cannot say that I will take care of the health need of some members of my family and not others. I will take care of the hunger needs of some member of the family and not others. You will not leave anyone behind. To the best of your ability, you will cater to the needs of every member of your family. And that is what is happening today in all these schemes, be it Ayushman Bharat, whether the person is in Tuticorin or Tripura, everyone has access. When it comes to Nal Se Jal, for drinking water, tap drinking water, potable water to every home. Homeless getting home, whether the person is in Tamil Nadu or in any other part of the country, everyone. 30 million homes have been built, homes for the homeless. Using technology as the tool, and with the 480 million Jan Dhan account, person eligible just uploads it, this piece of land for building the home, one's own home. Uploads and the money comes at different stages in the account. It doesn't discriminate. When it comes to cooking gas, we have 90 million homes which got free cooking gas. 90 million. And they are largely people from at the margin of the society. Our Dalits, our tribals, poor. It is all inclusive because looking at the country as a family brings the change. It is question of your sentiment, your heart. Earlier, in the Darwinian model of development, there were families, their family interest. Family has to perpetuate itself by hook or by crook. And that is why today we find coalition of such interests coming together and trying to defeat. It won't happen. They won't succeed because the country is awakened today. So the way you look at the country and the way you look at the country's problem. Today, health is not looked into segment that I have got this much money, so many schools, so many hospitals will be built. So many medical colleges will be built. No. Everyone has to be covered. Whether it is Ayushman Bharat, whether it is Janaushadhi Kendra through which you get the medicine, through primary health center, wellness centers, creation of more and more, every district having a medical college. Now all these earlier people used to say that growth and development, they were inversely related because if you go for this, how do you get the money back? Today, when we are building more and more hospitals, we are building more and more medical colleges, we are building more and more primary, have more than 150,000 primary health and wellness centers upgraded. They also create a lot of ancillary jobs. And also, the fundamental change in governance model. People come up with some model or other, very fanciful model without knowing what the model is all about. Earlier, the model of governance was of patronage. Government was guardian, my baap. But people used to go to government for something, give us something. Little realizing that this country of 1.4 billion has got far more talent, far more energy, far more capacity than what the government has. Government is a small, infinitesimal entity. Earlier, we didn't trust our people.
We created a patronage model of governance. And we made people supplicant, subservient to the government. Today, when Jan Andolan, Jan Bhagidari, people's participation, we find creative energy of young people at all the 90,000 startups. Who are they? They are all young people, young men and women, they are doing it. They are doing incredible things. We saw it during pandemic. We didn't know what is a mask, or all the kits. But within no time, not only we got our thanks to our scientists, we trusted, and they came up with one of the finest vaccines. And we gave it not only to our people, but we shared with more than needy people in more than 150 countries. More than 150 countries we shared our vaccine with them. Now this came because of the trust in our people. No scheme, no government, scheme or policy can succeed unless there is people involvement. Look at the simple. We all have Independence Day. But why did he, when he said it, okay, Viditorum Desiya Kodi, every Ghar Ghar Tiranga. Now look at the kind of energy that it created. We found I was driving in the rural areas, and every house I found all around, there was a festival of national tricolor. Sentiment. How bring people together, make them feel proud. This is the fundamental change. Taking the country as a family. And problem of the country as a problem for all the people to be comprehensively addressed, not in piecemeal. Because in piecemeal we continued addressing the problem of poverty, problem of illiteracy, problem of health, problem of infrastructure. But problem kept multiplying. And we remained the home to the largest number of sick, hungry and illiterate people. No longer the case we are addressing. Today, we have entered the Amrit Kaal. Look at the budget. What a transformative, laying the foundation of a fully developed India. 10 lakhs crore capital expenditure. Nobody imagined. And this is in successive for last 3 years this year has been given a massive push. Coming years, we'll see how in the next few years the change will happen. Will be more and more change will happen. Change is happening. Transformation is happening. Today we are the 5th largest economy, and we are in next 5 to 6 years, we are poised to be the 3rd largest economy. And by 2047, India will have a 40 trillion economy, which is the largest economy in the world. Today, our country is moving forward with confidence. Confidence in oneself. Confidence in one's capacity, capabilities, and with compassion, which we display in all our conduct. This rise of New Bharat. Many times when we are too close to the event, which we are unable to grasp fully the unfolding scenario. It is not, when we are too close to the event, it becomes difficult for us. But one thing is very, very clear. That the transformation that is happening today in our country and the situations in the world is all leading towards a massive change in the global order. Today's global order is highly iniquitous. The global order of today was created in the aftermath of Second World War.
The victor countries got together and created a world order according to suit their interest. Today, a larger part of humanity is voiceless. 2/3 of the humanity, which we call Global South, has no voice, at least not any decisive voice. All the problems that we are seeing today, whether it is a war, whether it is the way to deal with the pandemic, the climate crisis, these are all product of this global order. This is highly iniquitous, unjust order. It has to go. And the world is looking at India with expectation. Rise of India is unlike rise of other countries. In the past, whenever a country rose, it created a lot of anxiety in the minds of people, in the countries. So many countries. We know that when Europe rose, they colonized the world and inflicted the worst kind of atrocities on the colonies. We were the victims. When United States of America and Soviets rose, in the pursuit of their ideology, they devastated the world. They inflicted all over the world war and misery. One in the name of democracy, other in the name of communism. When China rose, it created again havoc, giving loans, unproductive assets, and bringing those countries into the debt trap and compelling them to share their sovereignty. Sri Lanka is an example. They built $1 billion Hambantota port, telling them that this port will, being close to the lane of east-west sea lane of communication, all the ships will be coming for servicing, and dollars will rain. The port was built, no ship came. And when the repayment came, Chinese say, you have to repay. If your port is not working, what do we do? If we have built it with your consent. And then Sri Lanka was forced to lease the whole thing and much more to establish them, for allowing them to establish some ancillary industry to make it commercially viable. To recover the loan, Sri Lanka has to share its sovereignty. That area, that port, that land around has become practically Chinese territory. When India gave over $5 billion assistance to Sri Lanka, of which 600 million was a grant, India gave for building hospitals, for building schools and colleges, for building infrastructure roads, for building community assets, for building homes for the homeless. More than 60,000 homes have been built with assistance. For the well-being of the people of Sri Lanka. A large part of that was spent among the Tamils, among the region of Sri Lankan Tamils. This is our model. When China rose, they made the South China Sea an international water as if it was their land. All the reefs and rocks and reefs, they reclaimed the land, put their bombers and military assets, and prevented the other littoral states from using their own exclusive economic zones. Every country under the international law, which is a littoral country, which has a sea line, has exclusive economic zone. All the resources, marine resources, are the property of that country. China denied them and said, no, these are all ours. So when the China rose, created anxiety in the world. But when India rises, there is a hope. Because India, it is in the DNA of our country that we treat everyone as a family. Vasudhaiva written, inscribed at the entrance of the central hall of our parliament. We believe the common humanity. And here, in this rise of India and the global expectations, you will watch all the young people, young friends around, you will see.
the world is moving towards an India-centric global order. And I have no hesitation to say that the single most impactful phenomenon of the 21st century is Modi. Single most impactful phenomenon of 21st century. Because the transformation that you are seeing today here in the country and in the global order, it is leading to transform the whole world. More sustainable, more equitable. While we are creating an equitable Bharat, where everyone, every citizen is a stakeholder and has access to the amenities, what is required, what is needed for a dignified citizenship, it will lead to creation of an equitable world order. We are too close to the event. We are unable to grasp, but you will see the things are moving. You have seen the magic in last a few years, how the world has started looking, the outlook had changed towards our country. How the world which was looking at as if here, our economists used to say India cannot grow as an economic power. People used to say India will grow at the Hindu rate of growth. Our own economist was economist of the Ivy League, they used to say Hindu rate of growth because they are not supposed to grow. They will only be satisfied with something else. Today we are the fastest growing economy. How? The magic that is happening today is momentous. Transformation that is happening is cutting across religion, creed, caste, treating every Indian as an equal stakeholder. Look at the way our Muslim sisters who suffered so long the indignity of triple talaq, they have been liberated. Nobody had the guts before. Look, this fundamental change in the way you look at the country as a family, not in terms of distinction. If you look at in terms of differences, we are all different. We are all the several hundred people sitting there, we are all different. But is it how we look at? This is diversity. Diversity is not difference. Our diversity is like diversity of leaves of a tree. A tree has million leaves. No two leaves are alike. Nature does not replicate. And yet, away from the tree, they have no existence. We are all organically one. And that is the outlook that this person called Modi has for this country, which is responsible for all the policies that you see. You understand, you listen, you should think over it. People have a tendency usually to brush it aside as if it is a political slogan. No. Positivity, build the positivity in the society. Everyone, every human being is a mix of the two. We have good, we have bad. Nobody is a perfect saint, nobody is an absolute sinner. We are a mix of it. The question is, and so is every society. If you stress on, if you look at the bad, if you look at negativity, negativity grows. If you look at positivity, positivity grows. Choice is ours. Whether we allow positivity to grow or negativity to grow. There are people still trying to create negativity in terms of race, in terms of language, in terms of some kind of imaginary things. No. That is not the way we will move forward. That is not the way that leads to the destiny of Bharat, destiny of our country. To be the leader of the world for the good of the world. Not the leader of the world as others did so far, as a hegemon, but as for the good of the world. This is what Sri Aurobindo, after when India became independent in when the British left, on the 15th of August 1947, Sri Aurobindo wrote his dream. The first dream he wrote, he said, in the entire universe, Earth is the only evolutionary planet.
where you have a life and life is evolving. And on this evolutionary planet, Bharat is the only country where we have that light, that adhyatmic light of universal oneness, that the entire creation is one, various manifestations of the same divine, whether humans, animals, plant. We are all children of this Mother Earth. We are all part of a kutumbam. This sense which came to this land several thousand years ago, nowhere else. And then Rishi Aurobindo says, was it an accident? And he answers, no, it was a design. It was a divine design. And so, it is the duty of Bharat, then he says, now you have become independent, your duty is to grow strong with your adhyatma, your spirituality, to save the world, bring the world together as a family. It is a divine mandate. It is an obligation cast on this country. And a person called Modi is fulfilling that divine obligation. Friends, especially my young friends, I urge you to go through the book, read the pieces, think over it. You are all intelligent. You are not among the average. You are much above the average. And you are capable of thinking. Read it, think over it, and be part of our national journey towards the nation's destiny. Each one of you have an important obligation, a very important responsibility to make this country the leader of the world in the next 25 years. I wish you all the very best in your journey ahead in your life, and happy with you. Thank you, Jai Bharat. Thank you, sir. Thank you so much. You have instilled the confidence in the young minds that they are living in an era filled with opportunities and a golden era where all their dreams will come true. Thank you, sir. Now I request the Additional Director General, Press Information Bureau and Central Bureau of Communication, Thiru M. Annadurai sir, to propose the vote of thanks. Honorable Governor of Tamil Nadu, Honorable Minister of State, other dignitaries on the dais and off the dais, and dear friends, good afternoon to you all. Vanakkam. We are about to conclude this remarkable, well-organized function, giving two very important books to Tamil audience, Modi at 20, Nanavagum Kanavugal, and Ambedkar and Modi, Seerthirutha Chindanaigal, Semayana Sevalpadugal. As you know, these two books, Modi at 20, Dreams Meet Delivery, and Ambedkar and Modi, Reformers' Ideas and Performers' Implementation, were well received from the day they were published in English. They also received a lot of positive reviews in reliable and open book review platforms like Goodreads. I hope these two books will be well received by Tamil audience as well. I thank the Honorable Governor of Tamil Nadu for through R.N. Ravi and the Honorable Minister of State for Ministry of Information and Broadcasting and the Ministry of Fisheries, Animal Husbandry and Dairying, Dr. L. Murugan, for mentoring and guiding us in organizing this function successfully today. From the very beginning, the Honorable Governor was personally involved in every single step in organizing this event. Honorable Governor's erudition, scholarship and long experience always motivates not only the civil servants like me, but also everyone, including parents, teachers, students, and the common men and women having occasion to meet and listen to him. I am sure that all of you who heard his speech
today would agree with me on that. Honorable Governor has also proven to be a master communicator, delivering his issues that are important to our country, including the international politics. I thank the Honorable Governor for being with us amidst his busy schedule and delivering the excellency. Thank you, sir. My sincere thanks are also due to our Honorable Minister of State, Dr. L. Murugan. இலங்கையில் கிட்டத்தட்ட 4 நாட்கள் அவர் இடையறாத நிகழ்ச்சிகளுக்கு பிறகு இன்று காலை 3 மணிக்கு விமானத்தை பிடித்து இங்கு சென்னை வந்து சேர்ந்து இந்த நிகழ்ச்சியில் அவர் கலந்து கொண்டிருக்கிறார். இந்த நிகழ்ச்சிக்கு பிறகு பல்வேறு நிகழ்ச்சிகளை முடித்து இன்று இரவு மீண்டும் விமானத்தை பிடித்து அவர் டெல்லி செல்ல இருக்கிறார். டெல்லிக்கு அவர் சென்று சேரும்போது நள்ளிரவை தாண்டிவிடும். கிட்டத்தட்ட 22 மணி நேரத்துக்கு மேலாக எப்படி அவரால் இப்படி ஓடிக்கொண்டே இருக்க முடிகிறது என்று நான் ஆச்சரியப்பட்டு பார்த்துக் கொண்டிருந்த போது காலையில இப்போது இந்த நிகழ்ச்சிக்கு முன்பு பேசும்போது அவர் குறிப்பிட்டார், நேற்று இரவும் கூட அவரால் தூங்க முடியவில்லை. ஏனென்றால் அவர் தங்கியிருந்த விடுதிக்கு வெளியிலே ஒரே ஆரவாரமாக இசை போன்ற நிகழ்ச்சிகள் நடந்து கொண்டிருந்ததால் ஆக மொத்தத்தில் கிட்டத்தட்ட 48 மணி நேரம் ஓய்வு இல்லாமல் அவர் ஓடிக்கொண்டிருக்கிறார். அதன் நடுவே இந்த நிகழ்ச்சிக்கும் அவர் வந்து கலந்து கொண்டிருக்கிறார். இப்படி இந்த நிகழ்ச்சிக்கு மிகுந்த முக்கியத்துவம் கொடுத்து இங்கு கலந்து கொண்டிருக்கின்ற அமைச்சர் அவர்களுக்கு என்னுடைய உளமான நன்றியை நான் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். எங்களுடைய செய்தி ஒளிபரப்பு துறையினுடைய பல்வேறு ஆக்கங்களுக்கு அவர் உதவியாகவும் ஆலோசகராகவும் இருந்து வருகிறார். அதற்காகவும் நான் இந்த தருணத்திலே நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். And we have 3 academicians of eminence on the dais today. Dr. Subhash Chayan, former Vice Chancellor of MGR Medical University. It's always a pleasure to listen to her talks. I thank ma'am and also Professor Ramapudi, Director of IIT Madras, a well-known committed activist academician, who took on himself the burden of organizing the Kasi Commission Forum successfully recently, and also Dr. R. Velraj, Vice Chairman of Anna University, for their involvement and for gracing the occasion. I also thank Mr. Srinivasan of Alliance Publishers, who brought out these books in Tamil very beautifully. Publication of these 2 books go well with their reputation as a publisher of good quality books to Tamil readers for more than 100 years. My sincere thanks are also due to the Principal Secretary to the Honorable Governor of Tamil Nadu, Thiru Ananda Patel, Private Secretary to the Honorable Minister Kerala Prasad Durande, and other colleagues in their respective secretariat, faculty members and students of Anna University, Vice Chancellors, professors and students from other universities and colleges, my colleagues from the Ministry of Information and Broadcasting, senior officials from the Government of India and also from the Government of Tamil Nadu, friends from the media, and every one of you present here for making this book release function a grand success. Thank you all. Thank you. Thank you. Ladies and gentlemen, I request you all to raise the national anthem. Punjab, Sindh, Gujarat, Maratha, Dravid,
Dear students, I request you all to kindly remain seated so the Honorable Governor and the other dignitaries leave the waiting hall. And for all the students from other colleges, the lunch is arranged at the Mega Mess, and for the invitees, the lunch is arranged in the guest house. So I kindly request you to, after the Governor leaves, after the other dignitaries leave, visit the lunch. Ladies and gentlemen, the Honorable Governor is achieving his meetings with all the dignitaries who come for the privileged function. And he is telling his wishes to all his students by waving hand, because he always wants to be among the students. So I thank the Honorable Governor and all the dignitaries for being part of this function. I thank all the dignitaries who came here and witnessed this beautiful ceremonies and made their ancestors. Thank you all once again. Dear students, a kind reminder